Hello everyone, this is story number 16 from One Story a Day for Beginners and Kids. سلاوتان لبت اما چیرۆکی 16 لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک بۆ ئاشتی سەرەتاو منداڵان. Today we've got Maddie and her grandma. ئەمڕۆ مادی و داپیرەیمان هەیە. And grandma says, that's amazing, and she is referring to this, okay, to this one. داپیرەی دەڵێ ئەمە سەرنجڕاکێشە کە ئاماژەکەشی بۆ ئەم تابلۆ نیگارەیە. Okay, now let's get to the story. So the title is A Young Artist. A Young Artist. هنرمندێکی گەنج. گەنج هنرمند. Maddie loves drawing. Maddie loves drawing. Maddie حەزی بە نیگارکێشان و وێنەکێشانە. She is only 5 years old. She is only 5 years old. ئەو تەنها تەمەنی 5 ساڵانە. But she can draw many things. لێرە draw فەرمانێکە واتە وێنەکێشان و واتای تریشی هەیە بێگومان. بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە 5 ساڵانە she can draw many things. دەتوانێت وێنە و نیگاری زۆر شت بکێشێ. One day her grandma said, ڕۆژێکیان داپیرەی وتی, Maddie, can you draw me a happy puppy? Maddie دەتوانی وێنەی سەگێکی چکۆڵەی دڵخۆشم بۆ بکێشیت. Guess what Maddie drew? Drew ڕابردووی draw, okay? کە کاتێ دەبێت بە ڕابردوو بە شێوەی شاز دەڵێ drew ئیدی ناخەیتە سەر. کەواتە لێرە دەڵێ بیهێنە پێشچاوی خۆت. مادی وێنەی چی کێشە؟ She drew a picture of her grandma sitting in a chair and holding a puppy. وێنەی داپیرەی کێشە کە لە کورسیەک لەناو بەڵێن سە کورسێک دانیشت بوو, holding a puppy. سەگێکیشی هەڵگرت بوو وە کوڵەی لەناو دەستانیدا. Of course, that was a happy puppy. Of course, that was a happy puppy. بە دڵنیایەوە ئەوە سەگێکی دڵخۆش بوو. لەم چیرۆکەدا چیمان هەیە؟ We have drawing واتە وێنەکێشان. Draw فەرمانەکەیەتی. باشە. بۆ نمونە کەسێک کە وێنە دەکێشێ we say she can draw بۆ نمونە. و ڕابردوەکەیمان بریتیە لە drew. Puppy سەگێکی بچووکە. Grandma کوتکراوەی grandmother. ئەمە بەگشتی ئەم وشانە بوون کە لێرە گرنگن بۆ ئاستی سەرەتاو منداڵان. Thank you very much for watching. I'll catch you in the next video. Bye bye.